Vamos pegar quando ele fala sobre dos jogos de mundo aberto, 21 e 26, tá? Que ele comenta sobre jogos de mundo aberto, como que é balancear a história e o gameplay. Vai lá. All interwoven, so as you start to mess with these systems, they also feel alive and interesting. There's often been a tension through your work between an open world at Freedom and the narrative-driven storytelling, and I think you've often, maybe always, gotten the balance right. So, what is it? What is the value of each, and how do you get the balance right? Well, I think the open world is intrinsically pretty fun. It's just fun to be in a world and have complete freedom. Yeah. And certainly, I think at various points we debated or I had theoretical discussions in my own head with myself or other people in the team who would really push for less story, let the whole thing evolve organically. Have it all be procedural, have it all just evolve from what you do. I think for me, I would always come back to going, story can be, if done well, can be incredibly compelling, and it gives you some structure. So I think, and something to do, and it helps you from a game design perspective unlock the features. It means we know the big features, because essentially when you put someone in a world and give them a whole new way of interacting with that world through the control panel, it can be a little overwhelming. Playing a game is a lot more an engaging experience even than reading a movie, reading a book or watching a movie. You've got to engage in it properly. So how you unlock the features and how you unlock the world, there's an art and a skill to that. And I think we felt that a structured story was the best way to do that and to have control over that process. And also just, people are looking in their lives for story. I think story is very important and very powerful. And when you combine the two successfully, you get the best of both worlds. But it is there is a tension always there. I think in a game like GTA 4, which I worked on and loved, and I thought the story was great, but we got criticized because people felt there was almost too much story, and that meant you cared too much about Nico, and he wasn't as effective an avatar in the open world. I think we probably got closest to reconciling them as perfectly as they can be done in Red Dead 2. Or when playing as Trevor in GTA 5, if you wanted to be crazy. I think those were when it really worked. The character, absolute freedom, because also you didn't want, in any game, you don't really want to compel the player. If you're giving them freedom, you don't want to say, well, I'm giving you freedom, but I'm taking away because you've got to be this kind of person when you're free. So I liked it when it could be, he or she could veer to be nice, veer to be nasty. I think that's when it was at the strongest. So you kind of want a character that was rounded and you felt had good sides and bad sides. But you felt that character's personality. Yes. You felt the depth. You've actually talked about this. Não, e um comentário rapidíssimo. Isso dá uma aula em muito RPG, né? Dá. Ele acabou de dar a receita de como que faz um jogo de mundo aberto eficiente. E a receita de como um RPG verdadeiro, que segue os seus princípios, deve ser. Essa liberdade que não é depois tirada, e sim mantida e refletida no mundo. Isso, de forma orgânica. Isso é doido, porque, tipo assim, é óbvio que o GTA é o jogo que tem mais opções de você fazer em mundo aberto e tal, e você tem a opção de fazer massivas matanças que pouquíssimos jogos concedem isso, né? E muito porque justamente você quebra a imersão do jogo. Por que teu personagem, que é o herói, vai ser matando todo mundo? Não tem nenhuma lógica. Exato. O próprio Nico, que ele comentou, que era o mais bonzinho. Mas o que ele diz? Tipo assim, eles fizeram o jogo de uma maneira tão bem feita, construíram tão bem, que as pessoas estavam se sentindo mal em sair matando os outros com o Nico. Exato. E aí eles meio que falaram, não, a gente resolveu isso com o Trevor, que se você quiser matar geral, só trocar pra ele. Você não ia se sentir mal com o Franklin. Porque não é porque os caras são criminosos que eles sairiam fazendo essas loucuras, né? É muito doido isso, né? É muito doido. Ele enfatizou que colocou esses mesmos sentimentos, essa mesma sensação no Red Dead Redemption 2. Que a gente vê isso com o Arthur, né? Com aquela curva ali de karma, que você, afeta diretamente, como que a sociedade enxerga o teu personagem, as consequências do que você faz. E o cara basicamente deu a receita de como que faz um jogo de mundo aberto, funcional e orgânico hoje em dia. E é muito difícil fazer isso. Do Arthur, ele fala muito sobre o Arthur nessa entrevista, sobre ser um personagem 360, que ele diz, né? Que é complexo de múltiplos ângulos. Ele é. E o Arthur, ele é tão bem escrito, talvez um dos mais bem escritos da história dos videogames, que ele funciona como um avatar pra tanto o caos, que ele tá falando do mundo aberto, como em favor da história. Sim. Tipo, você não sente que
você fazer as coisas que você quer fazer no mundo aberto tá desassociado ao que é o personagem Arthur, né? Sim.